السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. حياكم الله في قناتي، قناة وايد مباركي. جاتني أسئلة كثيرة منه داد قريق، وش سالفتنا، كيف عرفنا داد قريق، وش ولا الموضوع. طبعا مع هالشبة الحلوة، مع هالجو الزين وفي أوريجن، قلنا يلا فرصة أن نسجل هالفيديو على اليوتيوب عشان يكون مرجع للجميع إن شاء الله. أي سؤال على الكومنت تحت إن شاء الله راح نقدر نرد عليه. اسأل أي سؤال، إذا في شيء يبغى له توضيح. الحين راح نبدأ مع داد قريق، راح أسأله اخليه يعرف بنفسه وبعد كذا انا اترجم لكم، يعرف بنفسه وانا اترجم لكم. يلا بسم الله بدينا. So, hi. Hello. Introduce yourself to the camera so people know who you are. My name is Greg. I'm from Idaho, here in Oregon, sitting by the fireside and enjoying the weather. Okay, so a lot of people asking how did we meet, how we know each other, and all those questions that I didn't want to go over it again and again on Snapchat, so people got tired of it. The old people, old followers, but new followers, they don't even know what's going on. So could you please tell us how did we meet? It was 9 years ago. 10 years Actually, ago. 10 years ago. Yeah. Almost 11 years ago. And his cousin, Abodi, that's what I know him by, but his real name is Abdullah. Abdallah. And there was a program on our phones. It was called World of Photo, thank you. And the object of the app was you take a picture and it randomly picks people to send it to. That person gets it and then they have to send you a picture back. It was totally awesome. I loved it. I played it for years until I got my iPhone. And iPhone, they don't have that app. But anyways, when I was using it, it would pick this one particular person, Abodi, and he's a really good photographer that likes taking pictures. I mean, he's not a professional, but... I'm gonna cut you a little bit, so I translate it, then you continue again. Okay. So, الحين وش قال داد قريق؟ قال هو اسمه قريق وهو من ايداهو، واحنا حاليا في اوريجن جالسين جنب المشب زي ما انتم شايفين. فيقول يعني كيف تعرفنا على بعض، القصة كيف تعرفنا احنا على بعض. كيف تعرفنا على بعض، هو كان يستخدم برنامج، هو وولد خالي اسمه عبدالله وعبودي كمان لقبه احنا، فكان يستخدمون برنامج. البرنامج هذا وش هو؟ اسمه World of Photo، راح نحطه في الديسكريبشن تحت. طبعا البرنامج وش ميزته البرنامج انك انت تصور اي صورة، تصور مناظر، تصور بيتك، تصور الكافي حقك، اي شيء، وينرسل رسالة عشوائية حول العالم. فكان دائما عبودي لما كان يلعب في البرنامج هذا يصور، تروح لداد قريق، داد قريق يصور ويرسل له، فصاروا يرسلون صور back and forward. Then what happened? Well, we would go back and forth. The problem is that it would randomly pick, so you would have to, when it went around, you would have to wait until that one person, that I always tell who Abodi his name was, so I got excited and we tried to chat and everything. You can't save the pictures or anything like that. It's just a one-time deal. So we really got tired of that, trying to shoot the random of picking each other. So Abodi said, let's get online. Well, back then it was when Skype came out. And so he introduced me to Skype and we hooked it all up. Wally lived in Saudi Arabia, Abodi lived in Saudi Arabia, and I lived in Idaho, USA. Let me cut you in here. So, حرك الكاميرا عادي. I cut that part. الحين وش قال داد قريق؟ قال لما كانوا يرسلون بعض، هو عبودي كل شوي يرسلون بعض رسالة ويرسلون رسالة وصورة وتجي وهنا،
فصاروا يعني لانك احيانا تنتظر لين توصل له رساله، بعدين هو يرسل وينتظر لين تجي عند الدور. فقالوا يلا خلونا نشوف شيء احسن يعني عشان نتواصل مع بعض. يعني كان تصويرهم عبدالله ما شاء الله تصويره احترافي ما شاء الله، راح احط سنابه في الديسكربشن تحت، روحوا ضيفوه ما شاء الله، رسام مصور وكل شيء. فوش اللي صار؟ اللي صار انه قالوا خلونا نروح لشيء ثاني. فبحثوا عن سكايب، رايت؟ بحثوا عن سكايب، قالوا يلا خلونا نسوي سكايب عشان سكايبي عشان يتكلمون مع بعض. فوقتها انا كنت بالسعوديه ايضا. اوكي جو هيد. When you said I was in Saudi Arabia and Skype came. So we hooked up on Skype. Well, we would go back and forth and talk a little bit. Bodhi would not go on Skype face-wise. He would talk, but you'd never see him because he did not like his picture taken. So I talked him into it, and he introduced himself, finally got to know him, and we knew each other only by Skype. Well, he was home one day, and he says, I want to introduce you to my cousins. It was a whole room of his cousins, and so they went around and they introduced themselves. I took pictures of them, and to this day I have a picture of each one of them. Okay, I'll pause you here for a little bit. طبعا وش قال داد قريق؟ يقول دخلوا على سكايبي هو ولد خالي عبدالله وهو، فكانوا يتكلمون. ولد خالي ما كان يحب يطلع في الكاميرا، الى الحين ما يحب يطلع في الكاميرا. كل واحد ولا شخصيته يعني، ونحترم الشيء هذا. فكانوا يتسولفون مع بعض ويسولفون. ويوم من الايام تجمعنا احنا واولاد خالي واولاد عمي، يعني تعرفون دائما التجمعات. تجمعنا عند ولد خالي عبدالله في الغرفه، فكان يصور له. قال له ابغى اعرفك على يعني اقاربي، وكان يصور له عبدالله ويرسل له. وداد قريق عنده صور يعني، اخذ الصور وطبعها ولا الحين محتفظ فيها عنده في البيت. Okay, go ahead. So his cousins were all sitting there, yeah. And it came around to Motormouth. And he kind of like took over the conversation for a Bodhi. And he spoke pretty good English, not very well, but enough to where he understood what I was saying. I would understand what he was saying. And we talked, and we talked, and we talked. We talked for probably a month, back and forth. And finally he says, you know what? I want to, and by the way, back then, everybody called me Uncle Greg, not Dad Greg. And so he would say, oh, you know what? I want to come and study, but I'm having a hard time deciding if it should be the UK or USA. Well, you know me, good old American, I'm not going to say, go to UK. So I tried to talk him in. No political science in here or political issues in here. What? Keep going. No political issues. Oh, yeah. Go USA. So when we talked about USA and where I lived and what I did, I told him there's a university, and he says, yes, I know, I've been looking it up. So the university was Boise State. no, not Boise State. It North was Missouri. yeah, NNU. NNU, which is Northwest Nazarene University. And he says, I'm interested in that one. I says, wow. Could I pause you here for a little bit? That was expensive. اوكي طبعا ايش قال هو هنا لما كان يعرفنا، لما كنا في الغرفه عند ولد خالي وكان يعرفنا عليه ولد خالي وكل شيء، كان يمر كل واحد يسلم عليه وهذا، وكنت انا الوحيد اللي من اقاربي تقريبا كان عندي لغه، وكان معنا بعض واحد من اقاربنا برضه عنده لغه. فلما جاء عندي من بحكم اني يعني انسان
اتعرف بسرعه، سهل ايزي جوين زي ما يقولون، يعني سوشيالايز، ما عندي مشكله اني شخصيتي اني دائما اتكلم مع الغريب بكل اريحيه. فقعدت اتكلم معه وتكلمنا واخذنا وعطنا، فكانت لغتي يعني ممتازه، ما هو زي لغتي حاليا بس انه ممتازه، انه هو يفهمني وانا افهمه. واخذنا وعطينا وتقريبا جلسنا شهر على ما تعرفنا وكل شيء. بعد كذا قال وشو، قال انا وقتها تخرجت، خلصت من الكليه، وقلت قلت ابي اكمل دراسه، فكنت ابحث اني ادرس على حسابي في السعوديه. فجاء في بالي اني اروح ادرس في بريطانيا او امريكا. سبحان الله لما تعرفنا عليه يعني ما كان في بالي امريكا ابدا، ولا كنت مخطط اني اجي على امريكا ابدا. فقلت له عندكم جامعات قريبه منكم؟ قال ايه. شيكت على المدينه اللي هو فيها، وشيكت على جامعه اسمها ان يو اللي هو نورث نازارين يونيفرسيتي، جامعه خاصه. قلت له خلاص روح شيك لي عليها وخلونا نكمل نشوف ايش صار. So when you I said NNU, what happened? Yeah. Again, expensive. Oh, by the way, I said something. I'll think about it. But he says, well, isn't there another one nearby? And I says, yeah, Boise State University. And so a couple of days later, we get back together and he says, oh, that one looks a lot better. And I know it's a lot cheaper. And I says, yeah. I says, and they do a lot more. So he would say, can you go and blah, 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 take a picture. Can you go and blah, 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 get me something. Can you go? And so I'm going from Nampa to Boise, which is about a 20-minute drive, 20, 25. Yes. And no. And so when I went there, I'd get the information, and then the process started of him doing the paperwork and doing this. Well, come to find out, his cousin wanted to come with him to home. Abdurrahman. Yeah, that one. Abdurrahman. And he came with him. And so I says, okay, this is what we're going to do. I live in western United States, Idaho, and they were flying in east USA, which is New York. Washington, D.C. That's right, I'm sorry. On the day of my birthday. So It's I said not it before he did. birthday. No, It was it's the 23rd. 25th. So when they flew in, I flew over to Washington, D.C. and met them at the airport, and we laughed. And it was you. You said, I want to be the first American to meet you guys. That's right. And I wanted to, I mean, I ran around that airport trying to think if I could see him come off the airplane, see him. You can't do nothing. What's the picture before you saw us? So. Oh, yeah. I'm thinking, you know, these guys are huge. I mean, they stand like trees. And when we met, we were all midgets. Okay, I'll pause you in here. طبعا وش قال هو بعد ما شيك على الجامعة اللي هي NNU وكل شيء، وشفنا سعر ال NNU لأنها جامعة خاصة كان سعرها شوي غالي، فقلت له ما في جامعة قريبة منكم؟ قال في جامعة جنبنا في مدينة جنبنا اسمها بويسي. قلت اوكي طيب خلنا نشيك عليها. شيكت عليها، كانت جامعة حكومية، اسعارها رخيصة بحكم اني طالع انا على حسابي انا وولد خالي، فكنا ندور شيء يعني معقول نقدر نمشي وضعنا فيه الى ناخذ البعدة. وفعلا الحمد لله ما قصر، كان يروح كل يوم تقريبا او كل ويكند يروح على بويسي يصور لنا، وقاعد انا من السعودية ادور على مكان وين نقدر نسكن، شقة وكل شيء. فدورت على شقة واخذت شقة وكل شيء عن طريقه. طبعا اخترنا الجامعة بحكم انه هو يعني يعرف الجامعة ويعرف المنطقة، فقال ان هالجامعة تكون معقولة وحلوة وسمعتها حلوة يعني. وفعلا الحمد لله اخذناها ومشت امورنا. فوشو قال يوم كنا جايين على امريكا، قال ابغى اكون اول امريكي استقبلكم في المطار. قلت له اوكي ما في مشكلة. ففعلا هو كان اول امريكي يجينا المطار، يعني تخيلوا سافر من غرب امريكا
طلع طيارة على حسابه الخاص إلى واشنطن دي سي شرق أمريكا في أقصى الشرق، وانتظرنا في المطار. يعني جاء اليوم اللي قبل نوصل فيه، بعدين انتظرنا هو في المطار. يوم وصلنا كان قبل نوصل كان يفكر ان احنا طوال، ما يشوفنا الا بالصور، فيفكر ان احنا طوال ومدري شو لانه هو قصير. فلما شافنا يعني استغرب، اول ما شافنا ضحكنا وسلمنا على بعض. فتصورنا في المطار في صورة ان شاء الله راح انزلها لكم على السناب تشوفونها، الصورة اول ما وصلنا هنا. وما هو يقول ان احنا جينا في يوم عيده، ما جينا في يوم عيد ميلاده او يوم ميلاده، احنا جينا يوم 23 فبراير، هو يقول يوم 25 فبراير هذا وقت ما ولد هو. Okay, so what else? After we saw each other and realized that we're both normal size, we stayed in Washington D.C. for the night, and then we flew out, came back to Idaho, and in Idaho I had got them an apartment. I totally furnished it. Up the stairs, there was 72 steps. I took about 900 trips up and down them steps, carried every piece of furniture. I told you don't do anything, but you didn't listen. Yeah, and so I got it all done. The only thing I really needed help on was the couch, and I would get like halfway, and then someone that lived there says, "Would you like some help?" After I'm practically done. And so I got it all done. I had flags hanging, USA flags, and balloons inside the apartment. Yeah. And that was a surprise to him. طبعا وش صار لما اخذنا وكل شيء، لما وصلنا لمدينتنا. انا طبعا قبل اجي امريكا الثقة اللي بيننا يعني استمرت يعني تقريبا سنة او سنتين قبل يعني اجي امريكا، فكان في ثقة بيننا كبيرة. يعني ارسلت له مبلغ معين عشان يجهز لنا، عشان ياخذ الشقة لنا. فانا ما توقعت انه هو راح ياخذ الشقة، يعني اخذ عقد الشقة وكل شيء. ما توقعت انه راح يسوي اللي هو اللهم صل على النبي، يعني يسوي اثاث، يأثث الشقة من الى. يعني تخيلوا هو من عنده من كلفته هو وزوجته راح سوى كلفة كاملة، يعني اخذ أثث الشقة من إلى، من المطبخ، من غرفة النوم، من غرفة الجلوس، من الحمام أعزكم الله، من التلفزيون، من كل شيء أثثها من إلى. وإلى يومكم ما هو راضي يعلمني كم صرف عليها عشان أعطيه. فهذه هي الثقة اللي كانت بيننا. فعلا يعني كانت أوقات حلوة، كان يوم عجيب جميل. What else you want to say to them that? What's our relationship now? What is it like? Why are we always together? Yeah, that's what I was going to say. Waleed has never really took an adventure. So I would say the last 4 years, we have done nothing but travel. We travel the whole USA. We've had a fifth wheel. I have a fifth wheel, as well as my motorhome, and we've gone across the USA in that. After 1 year, his sister decided to finish school with her husband and her little girl, and they came and they all lived in Boise. They all lived in the apartment until one of them became vacant right across the hallway, and so his sister and brother-in-law moved into that. And every time we did something, it was exciting because he had not done a lot here in USA that I have, but then yet I didn't know as much about his culture. And it took a while for me to adapt to it, to realize what he's doing, why he does what he does, why he says what he says. But a few of our arguments have been because his English,
he would say one thing and that's not what I meant, and I'm always right about you guys. But when it comes to Americans, you know, they can't make mistakes. طبعا سألته قلت وش العلاقة حاليا حنا وش اللي بيننا، فيعني اللي بيننا أكبر من إنه يكون بس بزنس أو شيء. يعني إحنا تقريبا عائلتنا تعرف عائلته وتوسعت، يعني جو أولاد خالي هنا، أختي جات وزوجها ويعرف أهلي. طبعا للعلم راح السعودية معي وراح نسوي فيديو ثاني عن السعودية معه إن شاء الله. لكن يعني لما آخر ال4 سنوات تقريبا سافرنا كثير أنا وياه، يعني تنقلنا في ولايات كثيرة بالكرفان، سواء السحب أو الكرفان هذا اللي نسوقه. فتحنا الشركة هذه حق إيجار الكرفانات. في أشياء كثير سويناها، يعني سافرنا كثير. كل شيء نسويه هنا تقريبا نطلع مع بعض، نروح السوق مثلا بقضي مقاضي اتصل عليه نروح مع بعض. يعني صرت أعرف عائلته معرفة يعني كأنهم عائلتي، وفعلا يعني تعرف على عاداتي وأخذ من وقت عشان يعرف كيف عاداتنا، كيف يتعامل معانا، ليش احنا نقول كذا، ليش نسوي كذا، وهلو مجرة. ف يعني أخذ وقت منا. So anything you want to add to what we said, like what's the trust between us like? What's what? The trust. How we trust each other. Oh, well, I don't trust him anymore. I used to trust him a lot. But with all honesty, we share everything. I mean, as far as information, our passwords, things like that. He has a situation where he doesn't understand. Oh, one thing I really like is when we go to the show, he has to sit next to me. Has to. It's not an option. That's his choice. Because when he's watching and they do say something and he doesn't, he'll lean over. What does that mean? And I go, and I would tell him. Or I would laugh and he wouldn't laugh. And I'd look at him and I'd say, don't you get it? No. So I have to explain to him why they said what they said, and it was a play on words that he's doing a lot better. He catches a lot of them now, but back then, oh man, it was so funny. My whole family, I have an older boy and an older daughter and a younger son, and we all do a lot together. And I'll say, you know, hey, Waleed's coming over. So first thing that does, all the dogs get put away. Not anymore though. Well, not as much. Okay. But when they come over, they know who he is. They know what I he like, likes. what I don't. Yeah, what he likes and what he doesn't like. The only thing I can't get him to do is have bacon with me, and other than that, you know, we share our food as far as recipes and how he cooks his and how we cook ours. طبعا سألته قلت له في شيء كمان تبي تقوله عنه ولا شيء، فقال يعني قال أشياء كثيرة منها إنه قال إنه يعني نروح نسوي أشياء مع بعض. لما نروح الموفي أجلس دائما جنبه بس عشان أعرف لو في كلمة إنجليزية ما أعرفها. طبعا لما كنت أتعلم اللغة أنا جيت هنا ولغتي كانت حلوة ما هو بطالة، فالحمد لله يعني علاقتنا مع بعض نثق في بعض مرة ثقة كبيرة لدرجة إنه يعني من قبل نجي أمريكا كنا نرسل بعض هدايا. Do you remember during holidays we sent each other packages before I came to the United States? Remember? Yeah. You send us some stuff, we send you some stuff. يعني كان أيام الأعياد عندنا أرسل له هدايا، هو أيام أعيادهم يرسل لي هدايا، فكان يعني بيننا أخوة ومحبة. يعني أحيانا يرسل هدايا كذا. I would send him a box for his family and he'd send me a box for myself. No, send you more than that. طبعا هم الأمريكان عندهم حب إنهم لما يعرفوا شخص يحبون يتعرفون على عاداته وتقاليده عشان ما يجرحوه، لازم يعرفون الأشياء هذه كلها. ففعلا يعني صداقتنا الحين يعني صداقة مرة يعني كعائلة واحدة، ما احنا غراب. يعني أدخل بيته أجي بيته
هو يسافر انا اروح امسك، يعني عنده اطفال، هو اطفال معاقين يهتمون فيهم، فاحيانا هم يطلعون يتعشون ولا بيبغون يسافرون، انا اجي اجلس عندهم. فيعني الثقة بيننا عمياء، ثقة جدا جميلة. اتشرف اني عرفته صراحة. it's honored to know you dad and it's honored to call you dad as well. يعني شرف لي اني انا عرفته صراحة، يعني شخص فعلا فيه روح حب، فيه كل شيء. ترى بدأ يمطر المطر الحين. it starts pouring, so I don't know if you want to continue or we cut it in here. We have when I've gone to his school, and he had tons of friends. I mean, they're all Arabic, and yeah, all of them. And they come on over for dinner. Come on. Well, for about the 30,000th time, guess what we had? Kapsa. So if I come to Saudi Arabia and you invite me for dinner, Kapsa is off the menu. I've had it every which way. Not in there though. No, that's true. Yeah. That's true. I have been to Saudi Arabia. You tried And- some kapsa. And it was when his cousin and his brother both were getting married, so nobody cooked. Yeah. Everything we ate Outside. came from out, from a restaurant. So I've never had food, The traditional meals from there. And I told his sisters the same thing. You know, I come all that way and nobody cooks for me. طبعا But it's just a joke. طبعا وش يقول لنا هنا كان دائما اعزم على الاعياد حق النادي السعودي في جامعتنا وهذا، ويجي ويعرفونه كثيرين معنا، اعزم المسجد ويجي معانا. فيقول اكل كبسه كثيره، يعني اذا جاء السعوديه لا تعطونا كبسه. بس انا قلت السعوديه ما جربت الكبسه الاصيله، يعني ما البهارات والاشياء ما هي موجوده هنا. ولكن لما جانا السعوديه كان وقت عرس اخوي وواحد من اقاربي، فكان مره مشغولين، يعني تعرفون الاعراس وما اعراس، فكان كل اكلنا اغلب اكلنا كان برا. لكن ان شاء الله would you like to visit Saudi Arabia soon? I would love to go back. I mean, the people are extremely nice. You know, you guys say the same thing about USA. You know, people are really nice and all, but it is true. Yeah, Saudi Arabia is very, very nice. I enjoyed it. I enjoyed the weather. He thought it was too hot. I thought it was perfect. I love the heat. The best part was going in the ocean, the Red Sea. It had perfect weather for myself. We went to a lot of towns, and I call them towns. You guys call them villages and districts, but I couldn't name them if you paid me $1 million. I know Taif, and I know Hometown, come on. Where my family live. yeah, in Saudi Arabia. Start with J. It's not Jihad. جدة. Jeddah. طبعا انا سالته قلت له وش رايك في السعوديه، تبي تروحها مره ثانيه؟ قال اكيد حاب اني اروح ان شاء الله باذن الله. لنا زيارات بعد ما تخلص كورونا باذن الله، في اشياء كثير راح نسويها في السعوديه، راح نتقابل مع كثيرين، في مشاريع في بالنا ان شاء الله انها تتحقق باذن الله. مره مبسوط من الشعب السعودي، يقول السعوديه يعني جدا ناس طيبين، شعبها جدا طيب، استمتع بكل مكان راح في السعوديه. اعجب البحر الاحمر كثير، وديته يعني سوينا غوص وما غوص، وكان مره مبسوط. يعني كل شيء شافه في السعوديه اعجبه، وفعلا يبي يروح السعوديه مره ثانيه. So thank you very much for your time and thank you for this video. So now no one will ask us how did you guys meet. Yeah. That's it out of the I'll be mind. honest, this is like the 100th time I've told the story. I keep adding a little bit, and sometimes I'll forget something, but it's basically all the same. طبعا خلاص هذا هو تقريرنا حاليا. هذه المقابله اللي كانت مع داد قريق، اتمنى انها عجبتكم وسمعتوا كل شيء وسمعتوا كيف احنا تقابلنا مع بعض، والعلاقه اللي بيننا مو علاقه بزنس، علاقه اخويه، علاقه كعائله اكثر منها اخويه. شكرا للمتابعه، ولا تنسون تسوون لايك للفيديو هذا، واشتركوا في القناه، سووا سبسكرايب، وكمان فعلوا الجرس اللي موجود تحت. يلا شكرا لكم، بيس اوت.